in a religion based on spiritual apprehension rather than proof. Nemamwe mazwi zviri kunzi kutenda, rudaviro rwakazara kana tiri munyaya dzezvitendero. Rudaviro urwu rune hwaro, foundation, pakunzwisisa kwakazara muzvinhu zvemweya, zvisinei nekuti pane umboo here unobatika. Muchaona kuti vatendi vazhinji tinonokundikana panyaya dzekutenda nendari yekuti zvinhu zvatinotenda tozviziva, but hatina that strong complete trust kana pakashayikwa proof, umboo hunobatika wekuti zvatinotenda ndizvo. Zvino Bhaibheri kana richitsanangura kutenda riri kuti ndo substance yezvinhu zvatinotarisira. Tariro yedu iyayo inofanira kuva nezvinoonekwa mumunhu wacho ane tariro, kunyangwe pasina proof inobatika kuti zvaari kutenda ndizvo. Saka muchaona kuti faith chinhu chinoitwa nekuda kwokuti pane rudaviro rwakazara kune chiri kutarisirwa, uye pane akavimbisa kuti achaita zviri kutarisirwa. Saka isu savatendi, wakavimbisa ndiMwari, ndiJesu, ndiye ari kutaura zvinhu zvaari kuti tendai mazviri. But togona kunge tisina chinobatika chatingapa vanhu kuti zvatiri kutenda ndizvo. Asi tofanira kunge tiine rudaviro rwakazara kuti zvatiri kutenda ndizvo, zvekuti pakawanikwa chinoda kutibvisa pazviri chinokundikana, nokuti tiri kutoziva kuti ndizvo kunyangwe zvichita kunge zvisiri. Saka evidence yezvinhu zvatinotarisira ifaith. Muripo here vanhu vaMwari? Umboo hwezvatinotarisira kutenda. Saka chatinovaudza vanhu, chatovaratidza kutenda kwedu. Saka zvatoita zvinosundwa nekutenda kwatinako, nyangwe zvikaita sokuti zvatiri kutenda hazvina maturo, but nendari yekuti tine umboo, rudaviro rwakazara, tinomirizika pazviri tisingaori moyo, nekuti tinoziva watinotenda kuti haanyepi. For it is impossible for God to lie. Bhaibheri kuna Hebrews rinoti kune zvinhu zviri impossible. Number 1 chacho, it is impossible for God to lie. Hazvibviri kuti Mwari vanyepe. Saka zvavakavimbisa vanoita. Saka uyu mutendi uyu manje ane tariro muna Jesu, Jesu asati auya, anorambwa nevazhinji kuti achauya, vamwe vachitoramba kuti haako.
uyu mutendi uyu manje uyu ane strong belief, ane spiritual apprehension isiri based pa proof yekuti ngaprova kuti onai pikicha iri randakazotorwa naJesu ashanya kumba kwangu, uyu ndiye Jesu wacho. But anotomirizika achiti aiwa ndogona kuti ndisina zvinobatika zvandingakupa mudikani, but zvandiri kutenda ishuwa, nokuti kutoti nyika ive zvairi nhasi ndiMwari wakaisika. Mwari vatibatsire mukati menguva dzino patichadzidza munguva pfupi inotevera kuti nyaya yekutenda inokosherei parwendo rwetariro rwatinaro, nokuti kutenda kukashayikwa tariro inononoka. Kana yanonoka inoodza moyo, tinodzokera kumashure. Vazhinji vaitombooma muchitendero ichi asi vakadzokera kumashure, nokuti tariro yakanonoka ikaodza moyo. Chaipangwa hachina kusvika panguva yavanga vakatarira, saka moyo yakaora, moyo yakakuunika, mabva akaneta, rwendo rwakazorebesa, vakagumira panzira. Zvino isu vadikani hatisi vekugumira panzira, hatisi vekudzokera kumashure. Forward ever and backward never. Nokuti tinoziva chatakatenda, kuti watakatenda ndiMwari. Ndosaka vekare, ndozvataura vhesi, vakapupurirwa. Dai taivaverenga mumavhesi aya, kunonzi chakaita kuti vapupurirwe inyaya yekutenda. Chakaita kuti vapiwe zvipikirwa inyaya yekutenda. Chakaita kuti vazadzikisirwe zvavaishuvira inyaya yekutenda. They had the substance and the evidence was faith. And the substance was seen in their zeal for God. The substance was seen in their confidence in the faith yavakanga vari. Saka ndiwo object lesson yedu vakatitangira. Nyangwe tisina kuvaona, but tinomirizika tichiti baba Abraham ndibaba wekutenda, nokuti tinozvitenda nozvakataurwa naMwari asinganyepi. Ko kuti faithful zvinorevei? Tatiri kudefine faith yanzi neBhayibheri, it is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Duramazwi rikati faith is complete trust and confidence. It is the religious strong belief are based on spiritual apprehension and not on proof. Kokuti faithful zvinorevei? Zvazviri kureva manje irava rekutsanangura manje, an adjective which is describing faith as a noun. Saka as an adjective now, faithful, it's saying ndokuzoramba uri loyal. Takati riazwaka kumira pana Jesu kunotsvagawo loyalty, kutiwira nekuteerera. Saka faithful means remaining loyal and steadfast. Kuramba uripo wakatiwira sekuimba kwemuimbi. Musha unosimbirwa uyu, umo musina urombo. Hunde musha uyu wakakomborerwa, tichazorora tese umo. Saka rinda wakatiwira, rinda wakatiwira, rinda usingashori. Kuti nzira ine minzwa, funga kuti iye wakaitakura. Kana mutoro orema, na iye wakaboremerwa onaro. Saka iwe rinda wakatiwira, usashora. Saka faithfulness
is remaining loyal. Even if the faith is tested and the time continues to stretch into an unforeseen future, whether there is seeming to be no light, but the men of faith and women of faith, they remain faithful. In other words, their loyalty defies logic. It cannot be proven by scientific experimentation. It cannot be proven by facts. Because vakaenda patafura yema debate and arguments, they can be labeled fools and fanatics. Because the world will not be able to understand them now. Because the one they believe in was even one day said to be possessed by a demon. Jesu akamunzika ari kuburitsa nemweya waZarubhabheri. Nokuti nyika yatadza kumuwisisa. Saka even vanotenda muna Jesu, vane kutenda kwakazara, vanoramba vakatendeka, nyika kana ichivatarisa inovaona kunge vanhu vasina kukwana. Ndosaka Pauro achiti shoko remuchinjikwa iri upenzi kune vanoparadzwa. It's foolishness. It defies logic. Kune vanohwerengedza vachitarisa zvinofanira kuitwa nevanhu nekararamiro panyika zviri logical. Vanoti these people are foolish and they are fanatics. Because what they are believing in cannot be proved and cannot hold substance per argument. Unoziva kuti upenzi kutaurira vanhu kuti kudenga uko kuchabva Jesu. Vanhu yadzogara pasi vachicherechedza nekutarira vanogona kuudza kuti iwe ane achibva nepapi akaita sei. Upenzi kuudza vanhu kuti nyika ino ichaguma, ivo vachiudzwa kuti yakanga iripo kare, chinouya chichienda vanhu. Pauro anoti the Greeks seek for wisdom and Jews for a sign. Zvino faith and faithfulness haine wisdom yapanyika nama signs ekuprova kuti ndizvo. Ine chekuita substance yacho ifaith, evidence yacho ifaith. Mwari vatibatsire kuisa chinhu ichi. Faith is a requirement pakufamba naJesu. Faith inototsvagwa. Hazvibviri kufambidzana naMwari pasina faith, pasina confidence and total trust, pasina loyalty. Hazvibviri. Saka inototsvagwa. It's a requirement. Vanoita nezveutariri stewardship mozviwisisa kuti vaKorinte inoti it is required of stewards that a man be found faithful. It is required. It's a basic requirement. Kuti unzi muKristu panotsvagwa a basic requirement. Dai kwainzisai maCV apa vanoda kupinda chiKristu muvhetwe kuti muve maKristu, paitonyorwa kuti pari kutsvagwa faith. Nokuti kana isipo unoswera wapabva pana Jesu. Zvinoita kunge sina musoro kana nyika yakazvitarisa. Faith and faithfulness are requirements, both as a noun or as a describing word, which is describing the noun. Pari kutsvagwa kuti zviwanikwe zviripo
It's required. You can't do without. You can't be a Christian when you are not a woman of faith. You can't be a prayer warrior when you are not a woman and a man of faith. You can't realize answered prayer without faith. It's impossible. Otherwise, shouting in a closed room when the next person it defies logic to say then that shout can reach heaven, when even the roaring of a gun cannot be heard by someone who is 15 kilometers away. Then we talk of heaven now. Panochagwa faith. Kuziva kuti I am before God. And I am before the throne of God. Even behavior yechi Kristu inofanira kuorderwa by faith. Otherwise, if faith is not there, yekuziva kuti Mwari varipo, even our behavior is questionable. God, one of his attributes, ndekuti he is far, far transcendent. Ari kure kure. We cannot comprehend fully kuti Mwari akaita sei. But by faith we know he is there. He is immanent. Anogara pakati pedu. Izvozvo zvinongoitwa navanhu vekutenda. Otherwise vanagudza mudungwe nanataintoindawo vanodzokera kumashure nokuti rwedo rwekutenda runa mademands. Panove ndo patinokundikanira. Ndosaka Paul achiti kuvaGalatia, inga makambotanga zvakanaka wani. Ndiani wakazokubvisai munzira iyi, maimbomhanya mushe. Saka chaverenga zvishoma zvinovhiringidza faith. Number 1, faith can be tested. It's subject to test. Kuti ione kuti iripo here, panomboita vunzo nekuedzwa. Hatigoni kuva maKristu kana vanhu vaMwari pasina muedzo. Yet vanhu vazhinji kana pane chinhu chavasingadi muedzo, of which hazvibviri kuti tirarame muchiKristu tiine tariro kusina miedzo. Nokuti kuti faith ive solid inofanira kuedzwa. Kuti goridhe ribude zvakanaka rinofanira kupinda mumoto. ChiKristu kuti chisimbe chinopinda nomumuedzo nemubvunzo dzinoitwa naMwari uye Satani achiisa miedzo, temptations. God puts tests, mibvunzo. God does not tempt, he tests. The devil does not test, he tempts. And because God knows the temptations are strong, he gives a way out. According to 1 Corinthians chapter 10. God gives a way out. Hakuna muedzo wakakuwira yasi wavanhu vose. But pamuedzo oga oga, Mwari vanounza nzira yekubuda nayo. Asi zvine zvisiri nyore. Nokuti pamwe pacho unopomerwa zvausina kuita. Unopuwa reward isingaenderane nezvakanaka zvawaita. Unotsindikwa iwe waita zvakanaka. Unoitwa mubikira munyika iwe uri kunamata Mwari. Saka faith is challenged by tests, trials, tribulations, temptations. All this is to help faith to grow, because faith must grow. Faith cannot remain if it is not tested. And the testing of faith brings growth to faith. Because as the time goes, Jesu achinonoka kuuya, miedzo ichakura nenhamo dzichawanda. Saka panotsvagwa kukurawo kwekutenda. Faith can be tested.
by trials, tribulations, and temptations and tests. Number 2, iye ma trials and tribulations and tests munoverenga pana 1 Thessalonians chapter 3 verse 1 to 5. Ndo patoiverenga kuti even Paulo anoti takaedzwa kutenda kwedu tikabva tatumira kuti azoona kuti nemwiwo muedza haana kukuedzai here, nokuti muedzi unoedza. Chechipiri chinowanikwa panyaya dzefaith and faithfulness ndechekuti faith is tested kana kuti is challenged by delay. Luke 18 mukaiverenga zvino wakavapa umufananidzo uyu kuti vanyengetere vasingaori moyo. Ukazoverenga verse 7 to 8 inoti kana uyu wakagona kuitirwa, zvino Mwari havangachimbidziki here kuitira vanhu vavo vanodana siku nesikati, the faithful who call upon him day and night, which means there is some delay somehow. Ukaverenga kuna Daniel achinyengetera prayer and fasting yake ye 21 days. Pakauya mhinduro musi on the 21st day, Gabriel says, usati wanyengetera iwe Daniel, answer yanga yakuuya. Asi for the whole lot of the period ndanga ndakamiswa nemuchinda wePersia. The devil, one of his special areas of specialty is to delay things zvevanhu vaMwari. God has the power to make things happen instantly, but because he wants his children to grow, sometimes there is a delay in realizing what we are waiting for. But delay is not denial. It will come to pass. Michael shall stand up to withstand the prince of Persia, and the answer will surely come. Vazhinji takamiririra pa delay apo. Taiva nayo faith tikamirizika takatendeka, but takazoshandisa makalenda edu. Nyanze kutenda nekutendeka hadzidi kushandisa makalenda edu isu newachi dzedu dziri mumaoko edu namabirth certificate akanyorwa kuti born on. Because tikaverenga makore tinogona kuona unge zvatopera, we are done, we are finished. Yet God defies logic. Abraham, at around 75 years old, cried and said, Lord, hapana achadya nhaka yangu, handina mudyi wenhaka mumba kunze kwa Eliaza weDamascus. Mwari akati aiwaka, iwe nemwanakomana nemudzimai wako Sara muchaita mwana. Vakamboita metsi dzavo vega because iwachi yanga iri kufamba, kalenda ranga riri kuenda. Vakaita metsi dzavo kukazvarwa Ishmael. Mwari vakati ndakati iwe naSara. Abraham aifunga kuti apera 75, 80, 90 worse 100 akati I'm finished. But ukaverenga Bible rinotiudza pachena kuti Sara akazofa, Abraham akaroora futi akatozvara vana kunge 6 here naKetura azvara vana 6. Bible rangu rinoti Abraham died full of age. He was 103 A score is 20 years. 103 score 160 and 15. He died at 175 years. Which means paya iti time yapera ari 75. Kwa kuchine rimwe zana mberi. Because the calendar rinoshanda panyadze kutenda ndera Mwari kwete rako iwe.
Saka nyangwe nyika ikakuisa date of manufacture, ikakuisa best before, ziva kuti anoziva paunogumira chaipo nezvichava mberi ndi Mwari. Saka remain loyal and faithful to him. Mwari vatibatsire. Those to be saved, vachaponeswa, they are regarded as faithful. Matthew 25 chaverenga verse 21. Matthew 25 verse 21 ndo pane mufananidzo wevasikana vane 10. But verse 21 inoti kudini? Ishe wake akati kwaari, zvakanaka muranda wakanaka wakatendeka, wakanga wakatendeka pazvinhu zvishoma, ndichakuisa pamusoro pezvinhu zvizhinji, pinda murufaro rwashe wako. Well done, good and faithful servant. Maservants aMwari nevatendi vaJesu are the faithful, vakazara nekutendeka, vazere nekutenda. Ndo shamwari dzaJesu dzaachaponesa pekupedzisira. God cannot be pleased by lack of faith. VaHebheru yatamboverenga iya chapter 11 verse 6. Kana kusina kutenda hazvibviri kufadza Mwari, nokuti vanouya kuna Mwari vanofanira, they must, they should, they have to, vanofanira kutenda kuti iye uripo. Vanofanira kutenda kuti iye uripo, uye unopa vakarurama mubayiro wavo. We cannot be Christians, neither can we realize answer to prayer, neither can we be successful religious people if we don't have faith. Even vaneta chivano, they should have faith in their things. Even ku Islam, they should have faith in their things. In Buddhism, they should have faith in their things. Hakuna religion isingaitwe ne faith, otherwise unoisiya. Some people die before they realize their hope. That's the irony of faith and faithfulness. It's not always that what we hope for and pray for will come to pass in our life or lifetime. Some prayers outlive those who prayed them. The only thing which is immortal is prayer. But the one who prays is immortal. Kune imwe minamato inopindurwa akainamata asisipo. Daniel akanzi haungaihwisisi. Isa bhuku chisimbiso ovhare Daniel. Nokuti ndezvamazuva ekupedzisira. Aitodawo kuzvihwisa achizviona zvichiitwa pamazuva ake. Zverunyanga rwaiva nakamuromo kanotaura mashoko ekumhura. Mwari vakati iyi haisi yako iyi, vhara. Ndezvenguva yakatarwa. Hebrews 11 verse 13. Amagambo ekutenda. Verse 13 inoti, ivava vose vakafa vachitenda, vasina kupiwa zvipikirwa. Chavakafa nacho chakarealizwa naMwari chinokosha. Hakusi kuti wagamuchira zvawakanamatira, but chiri kukusunda nekuvimba nekutendeka kwaunako. Izvozvo ndo zvinoponesa, kwete kuti wakazopiwa zvawaikumbira. Zvinogona kushayikwa, asi Mwari vagokoshesa kuti waiva nefaith ugoponeserwa izvozvo. Vakafa vasina kupiwa zvipikirwa, but vakatenda kuti vaiva vaeni navafambi panyika. Ndozvo vakangoita. Vaiziva kuti panyika
panyika paearth, you lose some, you win some. Some dreams come true, some are just dreams which remain in the blankets, period. For us to live is Christ. Chakakosha is our relationship with Jesus. All these other things, they are added according to his riches in glory. Tisadzokera kumashure because zvatakanyengeterera hatina kuzoona zvichiitwa. Handina kuti Mwari havapinduri munamato, ibhonasi. Kupindurwa kwemunamato ibhonasi. Chakakosha relationship. So faith is a relationship with Jesus. We are saved by grace through faith. Vanouya kwaari vanofanira kutenda. Vhesi yangu yekupedzisira chaverenga Habhakuku chapter 2. The burden of Habhakuku. Habhakuku akanga aine dambudziko nezvaaiona zvichiitika panyika. Aiona zvinhu zvisingafambi zvakanaka. Aiona vanhu vasinga realize madreams avo. Aiona vatadzi vachikunda vanotenda. Aiona madzimambo vahedheni vachihwina hondo neIsraeri. Mwari vaita kunge vakanyarara. Ndokubva achema akati, Mwari, ndosvika rini ndichisvimha misodzi ndichidaidzira kuti there is violence, but munenge musingazvioni. Chapter 2. Akazodzidza chinhu ichi, Jehovha vachipindura. Akati, ndichandomira panzvimbo yangu yokutaririra. Hallelujah church. Ndichandomira panzvimbo yangu yokutaririra. Ndichazviisa parutura. Ndichatarira ndione zvaachataura neni. Uye zvandichapindura, zvandingapindura pamusoro pokuchema kwangu. Jehovha akapindura akati, verse 2. Nyora zvawaratidzwa, zvionekwe kwazvo pamahwandefu, kuti zvigone kurabwa nounomhanya. Chikonzero, verse 3. Nokuti zvakaratidzwa izvi ndezvenguva yakatara, zvovavarira kuguma, hazvingarevi nhema. Kunyangwe zvikanonoka, uzvimirire, nokuti zvichauya zviro kwazvo. Hazvingaiti nguva huru. Zvakatarwa ndezvenguva. Zvinhu zvekutenda ndezvenguva mbikana. Zvinotsvaga vanomirira nekutenda. Imwe munamato yatiri kunamata nhasi, imwe tariro yatiinayo nhasi, ngaizembere yose tariro iyi pakutenda nokutendeka. Chichatiponesa hakusi kuzadziswa kwetariro yedu panyika panapa, but chatiponesa kuzadziswa kwetariro yedu yekuponeswa kwedu nekutendeka kwatinako muna akavimbisa. Mwari vatibatsire, Mwari vatikomborere. I challenge you this day and time. Be faithful. Have strong belief, confidence in God. Whether zvaita neukasika zvanonoka, mirira nguva yakatarwa. Remain loyal, remain steadfast, remain faithful. Ngatinyengetere pamwe chete. Baba vari kudenga ndokutendai neshoko renyu retariro nekutenda kwamunotipa kuti kutibetsere takatarira tariro inofadza. Vazhinji vakadzokera kumashure, kutenda kwazununguswa, kutenda kwaedzwa. Patokutendai kuti mati in a religion based on spiritual apprehension rather than proof. Nemamwe mazwi zviri kunzi kutenda
rudaviro rwakazara kana tiri munyaya dzezvitendero. Rudaviro urwu rune hwaro, foundation, pakunzwisisa kwakazara muzvinhu zvemweya, zvisinei nekuti pane umboo here unobatika. Muchaona kuti vatendi vazhinji tinonokundikana panyaya dzekutenda nendari yekuti zvinhu zvatinotenda tozviziva, but hatina that strong complete trust kana pakashayikwa proof. Umbo